વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. થોડીક સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મિટિંગો યાદ આવે છે કશું? હાલના શબ્દો નિલેશભાઈ આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. જય હિન્દ વાલે મિત્રો, પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ અને માનનીય પેરેન્ટ્સ. તમે જાણો જ છો, આ મહામારી દરમિયાન બધાની જ નાણાકીય સ્થિતિ સારી નથી. છતાં લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સે ઘણી ધીરજ ધરી ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ રાખ્યું છે. આમ લક્ષ સ્કૂલ પોતાની ફરજ ચૂકી નથી, તો આપણે આપણી ફરજ ચૂકવીશી જ ને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલીગણ, જે વિદ્યાર્થીની કયા વર્ષની ફી બાકી છે એ ભરી દેવા અમારી નમ્ર વિનંતી છે. પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો અને માનનીય પેરેન્ટ્સ, આપણે ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ જ નથી રાખ્યું, પણ અન્ય કરતાં આપણે ઘણું સારું કાર્ય પણ કર્યું છે. હવે ઓનલાઈન ટીચિંગ લગભગ 5 મહિના થવા આવ્યા, તો ચાલુ સત્રની ત્રિમાસિક કે 6 માસિક ફી તો ભરાવી જ જોઈએ. હજુ આપણે ઘણું કાર્ય આગળ કરવાનું છે. માટે શિક્ષકો અને સંસ્થાનો જુસ્સો જળવાયેલો રહે. જો ફી ભરાશે તો એ પર આધારિત શિક્ષક પરિવારના ઘર પણ ચાલશે. આ મહામારી દરમિયાન આપણે એકબીજાનો સહકાર બનીએ. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વાલી મિત્રો. આપ સર્વે આ ફી નિયમિત ભરી ઓનલાઈન ટીચિંગ માટે શાળાના શિક્ષકો અને મેનેજમેન્ટનો ઉત્સાહ વધારશો. સંસ્થાને નિયમિત આર્થિક સહકાર આપી આપના બાળકની શૈક્ષણિક કારકિર્દીને વધારે વેગવંતી અને સશક્ત બનાવશો. સો ઇટ્સ અવર હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ to pay the fees as soon as possible. Thank you so much. Welcome back students to Lux School of Science, and today we are going to talk about the lesson number 6 and the occurrence of the metals. A few elements like carbon, sulfur, gold and noble gases occurs in free state while others are found in combined form in the earth crust. So it is very simple to understand. The metals which are very noble means will not react with each other thing, that will be find out into the nature very alone, that means lonely in free state, while the metals which are very reactive that cannot be obtained in the free form. They are very reactive with the oxide, so they will obtain in oxide form. They are reactive with the sulfide, then they will react with the sulfide forms, okay, from the earth crust. So every elements vary in abundance, okay. So among metals, aluminum is the most abundant. In fact, it is the third most abundant element in earth crust. So this is the important line, and this important line you have to remember. Aluminum is ranking here at the third rank. So let's underline this. Okay, aluminum
So aluminum is most abundant and it is obtained in the third rank in the earth. So that is the very important line, and that you have to understand now, okay, why this is the most important line. Okay, so dear students, see, I am showing you the underline this aluminum. Okay, so aluminum is in most abundance. Okay, so let's underline it. Aluminum is the most abundant, in fact in the third most elements in the earth crust, approximately 8.3 percentage. Approximately how many percentage? 8.3 percentage is that. Okay, so that is the important thing. It is major compound is aluminum oxide. For example, gem, ruby and sapphire have chromium and cobalt respectively. So this is also most important part. Okay, here we have to remember that gems like ruby and sapphire are of aluminum oxide, but if the gem ruby is there, then it is chromium. Remember, ruby હોય તો રૂબીની અંદર કોણ હોય છે? ક્રોમિયમ હોય એઝ અ ઇમ્પ્યુરિટી. અને બીજું છે સફાયર, તો સફાયરમાં ઇમ્પ્યુરિટી છે કોબાલ્ટની, અને આ ઇમ્પ્યુરિટી ભેગી થાય એન્ડ ધેન વી વિલ ગેટ ધ gems. So gems are nothing but the aluminum oxide. Iron is the second most abundant metal in the. So next metal is the iron. Iron is in the second most element which can be obtained from the earth crust. So here you will admire that, okay, which one will be the first. Okay, so first is nothing but the oxygen, so that remember. Okay, so in forms of variety of compounds and their various uses make it very important element. It is one of the essential elements in the biological synthesis system as well. So iron is also very important for us, and that's why these are the important parts what we are gaining here. Okay, so I hope that you understand the thing. Okay, થાય ચાલુ કેમ થાય છે? Obtaining a particular metal, first we look for the minerals which are naturally occurring chemical substance in the earth crust and are obtained through mining. Out of many minerals in which a metal may be found, only few are viable to be used as a source of the metal. Such minerals are known as ores. So minerals means what? So we will get things in lots of quantity, and in lots of quantity when we will take this, at that time what will happen, dear students? કે સપોઝ કે આપણા પાસે એક આ મિનરલ્સ છે, બરાબર? હવે આ મિનરલની અંદર આપણા પાસે અલગ અલગ વસ્તુ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણા પાસે છે અહીંયા આ યલો કલરની અંદર આ મિનરલ્સની અંદર પડેલા છે આપણને રિક્વાયર મેટલ. ઓકે, ચલો પછી આપણે જોઈએ કે બીજા કલરમાં આપણને તેમાંથી જ મળશે બીજી કંઈક. ઓકે, સપોઝ કે આ ગ્રીન કલરની અંદર આપણે લઈ લઈએ કે માટી પડેલી છે. સો ગ્રીન કલર એ માટી છે, તો માટી વધારે અમાઉન્ટમાં છે. સો પછી બીજી ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે સલ્ફાઇડની, ઓક્સાઇડની, આવી રીતે આ બધી મિક્સ કરતા જઈશું આપણે, એન્ડ ડિફરન્ટ impurities we will gain here. Okay, so hope that you understand કે different impurities આપણને કેવી રીતે મળશે. Okay, so that is known as ore. So ore are nothing but the entity which is obtained in the different amounts. Okay, so now here which ore are important, that we are going to study. So aluminum has main the source is nothing but the bauxite. So bauxite is the main source of aluminum, and formula for the bauxite is AlOx into OH thrice. બરાબર? તો bauxite is nothing but somebody will write also in this pattern, aluminum oxide, that is AlO3 into XH2O. તો આવી રીતે પણ લખી શકાય. This is also formula
and this is also formula for the aluminium. So hope that you understand the formula of aluminium. Okay, so this is formula for aluminium. So aluminium bauxite, aluminum oxide is known as bauxite with 7H2 rather. The kaolinite is also form of the aluminium oxide, but it has silicate, so it is form of silica. So it is also known as form of silica. See, okay, it is a clay that is nothing but the form of silica. So that is the formula of this. So this is also important to study. Then if we talk about the iron, so iron has four main ores. Out of iron foremost, the hematite is most abundant, and the formula for the hematite is Fe2O3. Ferric oxide is known as hematite. Then second one is magnetite. Magnetite is the Fe3O4. Okay, it is the combination of ferric oxide and ferrous oxide. That's why it is Fe3O4. The siderite, FeCO3 is known as siderite, and iron pyrites, FeS2. Pyrites means sulfite. Okay, so that is our knowledge. As well as we can go for the copper. So copper has also several minerals. Out of four minerals, the most important abundant in the earth is copper pyrites, and its formula is pyrites is FeS2O and આગળ copper લગાડી દેવાનું. So CuFeS2, that is the formula of copper pyrites. Then malachite. Malachite is carbonate. Calcium carbonate, copper carbonate is known as malachite with some amount of calcium copper hydroxide. Cuprite, that is the very famous ore for the copper and Cu2O, and copper glans. Only S is there, then it is known as glans. Okay, so copper glans is Cu2S. Similarly, zinc. Zinc blende, it is the very famous ore of the zinc, and it is zinc sulfide, ZnS. Calamine. Calamine is also carbonate form, and zincite is zinc oxygen. So this is our main important minerals that we come to gain from the earth. Okay, a particular element may occur in variety of compounds. The process of the isolations of element from the compound should be such that it's chemically feasible and commercially viable. So this is the most important line. The any compounds when we obtain, so it must be chemically feasible. Chemically feasible means that could be taken out very easily, and commercially viable, and commercially also it should be easy. So if we are able to do that, then it is important that we can get any elements from the earth very easily. For the purpose of the extractions, bauxite is chosen for aluminium. So which is the chemically and economically feasible? So for aluminium, so chemically and economically feasible for the aluminum is nothing but the bauxite ore. Okay, for iron, usually oxides or which are abundant and do not produce polluting gas like SO2, that is produced in case of iron pyrites. So all oxide, that is hematite, malachite, should be taken as a iron material. Copper and zinc, any of the others listed in table may be used. So for aluminium, bauxite is important. For iron, its oxides are important, and for copper and zinc, any can be taken from that list. Okay, so which is our in list? So in list we have for zinc galena is the most famous. Okay, zinc blend is actually the most famous thing, and for copper, cuprite is the most famous thing. So that is our knowledge about this. So now further we are moving in this. The entire scientific and technological process used for the isolations of the metal from its ore is known as metallurgy. What is metallurgy? So metallurgy is nothing but the entire scientific and technological process used for the isolations of the metal from the ore is known as metallurgy. The extraction and the isolations of an element from the compound from involve various principles for the chemical. Still, some general principles are common for the all extraction process. So this is the important thing. For extraction process, we have lots of method, but out of some general methods are common in all. For example, to concentrate the ore in terms of, see, we have just seen in mineral lots of things are there. So out of that, to concentrate it out, the required element is known as
ore, and this is process is known as concentration of the ore. Okay, now during this we will get lots of unwanted material, that is undesirable material. This undesirable material usually known as gangue. Okay, so gangue or the gangue is nothing but the which is not undesirable material, okay, which is we have to remove. For example, sand, okay, clay, or the sulfide obtained from the minerals are known as the gangues. Okay, so this the extraction and isolation metals from the involves the following major steps. Now these steps you have to remember forever. These are the most important step. First one, I told you, concentration of the ore. Second one, isolation of the metal from the concentrated ore. Okay, and the last one, purification of the metal. So these 3 points remember forever. First one, concentration of ore means to remove undesirable material or gangue. Okay, second one, the isolation. Now isolation means suppose we have taken, for example, આપણે કયું લીધું છે, bauxite લીધું છે, or as a we have taken bauxite. ઓકે, ચલો બોક્સાઇટની અંદરથી આપણે એની ક્લે રિમૂવ કરી, બરાબર, વોટર રિમૂવ કર્યું. So this is nothing but the process of concentration. In that case we have concentrated out aluminium oxide. Okay, now from this aluminium oxide we have isolated out aluminium, but though we have isolated out aluminium, that is the isolations of the metal, but it is not impure. So finally we have to purify the aluminium. So these 3 processes are undertaken during the development of the element from the its ore. So remember these 3 points: concentration of ore, isolation of metal, and purification of metal. Okay, so now further in the following sections we shall first describe the various steps for the effective concentration of ore. After that, the principle of some of the common metallurgy process will be discussed. Those principles will include the thermodynamics and electrochemical aspect involved in the effective reductions of the. So mostly reduction means what? There are ore of oxide and we have to remove oxides, and that's why it is known as reduction. So I hope that you understand this point. Okay, so now we are talking about the concentration of ore. Okay, concentration of ore depends on the impurity. Just we have seen several impurities. See, યાદ રાખજો, આપણા પાસે કોની કોની ઇમ્પ્યુરિટી છે? સલ્ફરની ઇમ્પ્યુરિટી છે, ઓક્સિજનની ઇમ્પ્યુરિટી છે, બરાબર. આ 2 ઇમ્પ્યુરિટી મેજર એમાઉન્ટમાં હોય. બીજું હોય ડસ્ટ, સિલિકેટ અને ક્લે. આટલી વસ્તુ હોય. સો ડસ્ટ, સિલિકેટ એન્ડ ક્લે can be removed by some methods, and sulfur and oxygens should be also removed by some methods. Okay, so hope that you understand the impurities and how to impurities remove. Okay, so the process are depend on the gangue, what is developed, and what is impurities are there. So first of all, the remove dust particle and clay and some silicate, we need hydraulic washing. So this is based on the difference between the specific gravity of the ore and the gangue particles. It is therefore a type of gravity separations. Okay, આ હું તમને સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું છું. હાઇડ્રોલિટિક વોશિંગ ઓર ધ ગ્રેવિટી સેપરેશન્સ કોને કહેવાય? તો in one such process, an upward stream of the running water is used in the wash the powder ore. The lighter gangue particles are washed away and the heavier or particles are left behind. આની અંદર તમે ઘરે સામાન્ય આ તો આપણે એના અંદર જોયું કે ડેન્સિટી કોના પર ડિપેન્ડ છે? હાઇડ્રોલિક વોશિંગ પર છે. વોશ કરીએ તો જે ડસ્ટ પાર્ટિકલ છે જે માઇનર એમાઉન્ટમાં છે તે ઉપર આવી જશે અને જે મેજર એમાઉન્ટમાં છે તે નીચે જતા રહેશે. સો દેટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, એમાં કોઈ આપણે ચિંતા નથી. એવું તમે ઘરે કરો છો. ઓકે, તમે ઘરે ચોખા વણ્યા છે કોઈ દાડો? ચોખા કે ઘઉં એવું કશું વણ્યું હોય તો ખબર પડે. ઓકે, કે ચોખા વણતી વખતે તમે એક થાળીમાં લો છો અને તેને પછી આમ હલાવો છો જોરથી. જોરથી એને વાઇબ્રેટ કરતાં શું થશે? ચોખાના દાણા હેવી હોય છે અને પથ્થર નાના નાના કાંકરા હલકા હોય એટલે કાંકરા ઉપર આવી જાય અને પછી તમે હાથથી કાઢી નાખો. સો દેટ ઇઝ ધ ડેન્સિટી ડિફરન્સ.
ઓકે, એમાં ચોખાની ડેન્સિટી વધારે છે અને કાકરાની ડેન્સિટી ઓછી છે એટલે કાકરા ઉપર આવી જાય. સો દેટ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ટેકન હિયર. સો હોપ દેટ ધ પ્રિન્સિપલ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ very simply. Okay, now second one is very important, that is known as the magnetic separation. So magnetic separation can be taken that you have studied in 10th standard. So this is based on the different of magnetic properties of the ore compounds. If either the ore of the gangue is attracted towards the magnetic field, then the separation is carried out by this method. Okay, for example, iron ores are attracted towards the magnet, hence the non-magnetic impurities can be separated from this using. So અહીંયા જુઓ, આ ફિગર જુઓ, આ ફિગરની અંદર યુ આર ગિવન ધીસ આઈડિયા. કયો આઈડિયા આપેલો છે આપણને કે આ કેવી રીતે એને ફોર્મ કરવામાં આવશે. ઓકે, તો લેટ્સ સી કે એને કેવી રીતે ફોર્મ કરવામાં આવે છે એ જોઈએ. આ રિમૂવ નહીં થતું. Okay, so here we have now, હવે આપણા પાસે આખી વાપરવા મળી જશે. Okay, see, so now on entire screen you have the magnetic separation method. Here તમારે શું જોઈ રહ્યા છો તમે? તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક એ મૂકેલું છે, બેલ્ટ મૂકેલો છે. ધીસ બેલ્ટના અહીંયા મેગ્નેટિક રોલર છે. ઇફ યુ કેન સી કાં મેગ્નેટિક રોલર છે. સો હિયર ઇઝ ધ મેગ્નેટિક રોલર. આ રહ્યું મેગ્નેટિક રોલર. આ મેગ્નેટિક રોલર ઉપરથી આ વસ્તુ પડે, જે મેગ્નેટથી એટ્રેક્ટ નહીં થતું એ દૂર થઈ જાય છે અને જે મેગ્નેટિક એટ્રેક્શનમાં છે તે નજીક આવી જાય છે. તો ધીસ ઇઝ સિમ્પલ થિંગ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. Okay, so hope that you understand about this magnetic separation method. Okay, so in magnetic separation methods, two rollers are there. Out of these two rollers, one is having magnet. Okay, and the iron ore can be separated out from this method. So second one is very famous, and that is nothing but the froth flotation process. And froth flotation process is known by everyone. Okay, everyone know about the froth flotation method. So in શું થાય છે આને? બહુ હેરાન કરે યાર. ત્રાસ વધી ગયો યાર આનો. WPS બંધ જ કરવા પડવાનો હવે. Okay, so here froth flotation process. So this method is used to remove the impurity of sulfide ore. हे भगवान. So froth flotation process, this is the mainly used for the sulfide impurity to remove. Okay, that you have studied in 10th standard. So dear students, as shown in this figure, we have ores having sulfide impurities, and that can be removed very easily by this process. In this process, the ore which is containing sulfide impurities, that is taken in a one jar like this. It is shown in figure. અહીંયા ફિગર બતાવેલી છે એ પ્રમાણે. Okay, and then some turpentine is taken inside. Some amount of turpentine and some amount of oils is taken, and then after from the outside the air is blown, and due to the air is blown, so like this the foam is produced,
and after the foam producing, this will be taken very easily out. So this is our talk. Okay, and the above, whatever the foam is here, what is happening, turpentine can wet out the sulfide impurities, but it cannot be wet out the clay and the another particle, and that's why they K and another particle will be settle stabilized in the bottom, and the sulfide or having impurities that will be comes in the form of the foam, and that will be taken outside, and like this the fourth flotation process is done. Okay, the pulp of ore plus oil or palm oil, and that will be taken. So this is the very simple we have phenomenon to use the sulfide to remove the sulfide impurities from by this method. Okay, so dear students, this is enough for today. Tomorrow we will do something else because my net is not working here, and the app is also not workingly good, and that you are seeing here. So